హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఏంటి అంటే కొత్తగా కిడ్స్ కోసం అండి ఇంట్లోనే ఉంటున్నారు. వాళ్ళకి కూడా పాపం ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అనమాట, ఏదో సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ లాగా. సో వాళ్ళు ఏంటంటే మన బుర్ర తినేస్తూ ఉంటారు కదా, ఏదో ఒకటి కొంచెం ట్రెండీగా వెరైటీగా చేస్తే వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళని బాధ పెట్టలేం కదా మన వంటలు పెట్టేసి. సో దానికోసం నేను బౌంటీ బాల్స్ తయారు చేద్దామని వచ్చేసి అనమాట. ఇంకా ప్రాసెస్లోకి వెళ్దాము. మనం ఇప్పుడు బౌంటీ బాల్స్ తయారు చేస్తున్నాం కదా, దానికి ఏంటంటే ఇది డ్రై కోకోనట్ పౌడర్ అనమాట. ఇది మార్కెట్లో అవైలబుల్గా ఉంటుంది. నేను ఒక హాఫ్ కప్ డ్రై కోకోనట్ పౌడర్ తీసుకున్నాను. తర్వాత ఫ్రెష్ క్రీమ్ వేస్తున్నాను అనమాట. తర్వాత మిల్క్ మేడ్, ఇది వేసిన తర్వాత బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి వీటిని. మనకి ఇది ఏంటంటే ముద్దగా అయిపోవాలన్నమాట బాగా, లేదంటే ఆ కోకోనట్ పౌడర్ అంతా కూడా రాలిపోతూ ఉంటుంది. మనం అప్పుడు బాల్స్లో దీన్ని స్టఫ్ చేయలేం కదా. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, దీన్ని ఇలా మెత్తగా చేసుకోవాలన్నమాట, ముద్దగా. దీని ఏంటంటే మనం రౌండ్ బాల్స్గా చేసుకోవాలి కదా, అందుకని నేను ఇలా పెడుతున్నాను అనమాట, కరెక్ట్గా వస్తుందని చెప్పేసి. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, మన బౌంటీ బాల్స్ కానీ రౌండ్ షేప్లో చేసుకున్నాం అనమాట. నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే నేను హాట్ వాటర్ని బాగా బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్నాను. తర్వాత మిల్క్ చాక్లెట్ తీసేసుకొని దీన్ని ఇందులో పెట్టేసి బాగా మెల్ట్ చేసేసుకోవాలన్నమాట. దీన్ని ఆ మరుగుతున్న వాటర్కి ఇది ఫుల్ మెల్ట్ అయిపోతుంది. ఇది ఎక్స్ట్రాగా మనం ఏం పొయ్యి పైన పెట్టి మెల్ట్ చేయక్కర్లేదు. మీరు చూస్తుంటే తెలుస్తుంది, అప్పుడే మెల్ట్ అవుతుంది చాక్లెట్. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇది ఎంత మంచిగా సాఫ్ట్గా వచ్చిందో కదా, మెల్ట్ అయిపోయి చాక్లెట్. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఈ బాల్స్ని ఇందులో డిప్ చేసుకుందాం అనమాట.
చూసారు కదా, అలా డిప్ చేసేసి ఒక ప్లేట్లో పెట్టేసుకోండి. చాలా టేస్టీగా ఎమ్మీగా ఉంటాయి అన్నమాట. కిడ్స్కి అయితే సూపర్గా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఇది. ఈ ఎక్స్ట్రా ఉన్నది స్పోక్తో ఇలా అంటే వచ్చేస్తుంది ఇది. జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలి, లేదు అంటే మొత్తం స్మాష్ ఇంకంతే. ఫ్రెండ్స్, మన బౌంటీ బాల్స్ ఎలా వచ్చాయో వీటిని ఒక 5 minutes ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుందాము. మనకి రెడీ అయిపోతుంది అనమాట. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, మన బ్రుంటో బాల్స్ రెడీ అయిపోయాయి, బౌంటీ బాల్స్. దీన్ని ఇప్పుడు నేను సర్వింగ్ ప్లేట్లో తీసి సర్వ్ చేసేసి అనమాట. కిడ్స్ అయితే మాత్రం సూపర్గా ఎంజాయ్ చేస్తారండి ఇది. ఇప్పుడు మనం చాక్లెట్ పేపర్స్ ఉంటాయి కదా, ర్యాపింగ్ పేపర్స్, అందులో వీటిని ర్యాప్ చేసుకుందాం అనమాట. ఇది కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది కదా, అందుకని చెప్పి ఇది కూడా పెడుతున్నాను. మనం బర్త్డే పార్టీస్కి అలా ఇలా డెకరేట్ చేసి పెడితే కిడ్స్ చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు కదా, ఇలా కలర్ఫుల్గా ఉందని. ఇదేమో టై, జస్ట్ ఇలా పెట్టేసి దీన్ని ఇలా నాటేసేయడం అంతేనా. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, మన బౌంటీ బాల్స్ని నేను ఇలా చాక్లెట్ డ్రాపింగ్ కవర్లో పెట్టి డెకరేట్ చేశాను అనమాట. మీరు కూడా మీకు నచ్చినట్టయితే నా వీడియోని మీ ఇంట్లో ఇలా తయారు చేసి మీ కిడ్స్కి ఇవ్వండి, వాళ్ళు మంచిగా ఎంజాయ్ చేస్తారనమాట. మీ కామెంట్ ఏంటో నా కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, బౌంటీ బాల్స్ మీకు నచ్చినట్టయితే మీరు కూడా మీ ఇంట్లో మీ కిడ్స్కి తయారు చేసి పెట్టండి. వాళ్ళు ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తారో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ పెట్టండి. నా నుంచి మీకు సరికొత్త రెసిపీ ఏదైనా కావాలి అంటే మాత్రం కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. నేను నెక్స్ట్ వీడియో అది అప్లోడ్ చేస్తాను.